sometimes we say thank you. Okay. Or if you want to, there, let me see which languages do I know. In Hausa, say Hausa. Nagode. That's Nagode. good. Okay. Nagode. Wait, I'm live. You can say nagode here. Say nagode. Nagode. Yes. Bye bye. How do I say? But I don't really know. Even nagode is not my language. Nagode. Bye bye. Okay, so you can say nagode. You can say Obilo. obilo is thank you in another language. Nagode. Obilo. 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 Then you can also say oshe. Oshe. Oshe, it's Oshe. thank you. Yeah. Oshe. And then there's one more. Oshe. You can say wait. Dalu. Dalu. Are you writing it down? Dalu. Good. Dalu. Oshe. Oshe. Nagode. Nagode. Nagode is thank you. Yes. And obilo. Obilo. Mm. Dalu. Oshe. Nagode. Obilo. Obilo. Those are the ones I know from Nigeria. Full word is thank you, mean thank you. Yeah, we also say thank you, but since you want to say love, and you want to say something from Nigeria, just say Oshe or Nagode. Oshe. Okay, Nagode. Obilo. Obilo. Why you Bye bye. Bye. Oh, j'ai fermé. I locked my door. Ça va? I had another fire alarm today, so we all ran downstairs again, and they shut it down. So usually our fire incidents are like someone leaves this food on fire, and it gets burnt, or someone puts like a small pie in the microwave and it gets burnt and the smoke goes up. Like yesterday, I put some chestnuts on the burner. I know I'm not supposed to do that because of the smoke, not because it's illegal. And then it just started to smoke, but I opened the window. But most students don't open the windows, and you hear the alarm. It goes, "Ba-dum, ba-dum, 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 ba-dum." It's very loud, very disturbing, and everyone just goes down. So I always have my jacket handy. I just keep this somewhere for every time the fire alarm goes out. I just reach out for this and just wear it real fast. It comes off like so easily from the hanger. I don't have to struggle with it. But I feel like something beautiful happened today. A microphone I've been looking for fell out of the pocket. Today, yes, it is you, isn't it? It's you. I found the microphone. I've been looking for. You seem to live around a variety of people. Yes, I'm in an international society, international community. So I'm surrounded by students from all over the world. If you replay this video, you see I just spoke with my friend from South Korea. Yeah. I'm about to lie down now and watch Superbook. I was supposed to make a salad, but too tired to do anything reasonable or useful. So I'm going to boil some quinoa. Boil some quinoa. Boil some quinoa. Boil some quinoa. Add it to a salad with some boiled eggs. Ooh, and that's how the cookie crumbles. My orientation changed. Oh, you liked my life. Oh, thank you. Orientation is locked. Oh, you can actually change it while you're filming. Oh, that's so cool. You see, silver lining. My phone fell, and then I realized that I could change orientation while I am. Jesus, you died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now for all
my Savior, Lord and friend. Cámbiame ya otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame ya otra vez. Valley View Labs is always donated to worthy charities. You need deliveries? I need to start some practical test flights. Girlie, how many of you like Nigerian songs? I can sing Nigerian songs non-stop. Or it's gonna be old ones because I don't know any new ones. Orientation is locked. Rotate device back. I don't know anything about this. Yeah, I will be right back, my love. Hi house. Who is this person? This person's name keeps changing. It used to be Bimbo, and now it's okay. Rotated back. I want to know if you guys were seeing anything when I moved my screen. Oh, who is Manu? Nice to see you. I want to sing a Nigerian song, but let me just be sure they don't block me. You know the whole copyright thing. I want to sing. Oh, Patorankin. Oh, girlie, oh. For so long I've been waiting, oh, waiting for your love and your money, oh. Come take all my money, oh. Pretty lady, no. She loved me from a very long time. She loved me when me get a dime. Pass me a love, You give me this, and you give me that. You are a blessing. You came into my life, no more stressing. Everything I know is interesting. Impressive. Do re mi fa sol la ti do. Tell you that I love you so, girl. You. Oh, I love that song. The beat is so good. Let me just put you guys to the beat just for a tiny second. If they don't play ads. Oh, I'm sorry. I watch stuff on fast on Instagram, on YouTube. So the song you just listened to now was like super fast, the super fast version of the song. So let's hear the. Do you guys know the song? Je suis le seul. Non, tu n'es pas le seul français ici. Je parle français, mais je ne sais pas s'il y a. Hi, Samia! Je ne sais pas s'il y a d'autres français, mais je veux juste chanter. Je voulais chanter une chanson nigérienne, mais j'attends toujours la chorale, the chorus, the verse. For so long I've been waiting, oh, waiting for your love and your money, oh. Come take all my money, oh. Pretty lady, oh. You love me from a very long time. She love me when we get to dime. Anyway, if I play it further, they're gonna just give me like a copyright strike. You guys, I want to sleep and tu habites pas? Moi aussi. De quel pays? Oh, je viens du Nigeria. Je viens du Nigeria. Padarankin. Tiwa Savage. Oh, ole. See him still in my heart. Oh, wait. Guys, I need to sleep now. Oh, oui. On me reproche d'être raciste juste parce que j'ai jamais voyagé. Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas raciste. Si tu n'as jamais voyagé, ce n'est pas parce que tu... En fait, je pense que les Européennes ont beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances parce qu'ils peuvent voyager sans frontières en Europe. Alors, comme ça, même si tu n'es pas sorti du continent de l'Europe, au moins je crois que tu as voyagé au moins
en Italie ou en Suisse ou en Allemagne, Allemande, Allemagne, je ne sais pas. I think that you probably traveled at least to one of the European countries. Je suis simplement attachée à mon pays et mes valets à l'Hexagone. Oh, non, jamais voyagé, je reste en France. Ok, mais ça dépend aussi de ton âge. Hum, je pense que, non, c'est pas je pense que, on dit que le voyage fait partie de l'éducation. Et les personnes, quelqu'un peut rester dans son pays sans être raciste. Par exemple, dans mon pays qui est en Afrique, nous sommes très accueillants. En fait, si tu recherches les pays les plus accueillants du monde, je pense que mon pays sera là. Nous sommes très accueillants, même les personnes qui n'ont jamais voyagé hors du Nigeria, ils sont très accueillants. Chez nous, nous ne savons pas ce qui est le racisme. En fait, je te jure, chez nous au Nigeria, on ne sait pas si on est noir. Je ne sais pas si je suis noire. En fait, je ne savais pas que j'étais noire, que quand je suis sortie, jusqu'à ce que je suis sortie de l'Afrique, du Nigeria, et être en France, être en Europe, être aux États-Unis, c'est là que tu vas voir que tu es noir, et parce qu'il y a des personnes qui te font voir vraiment que tu es noir. Chez moi, au Nigeria, nous ne sommes pas noirs. Nous ne nous adressons pas comme noirs. Par exemple, si tu veux décrire quelqu'un, tu ne dis pas, oh, cette fille noire. On dit, cette fille avec, peut-être, on utilise taille de cheveux, taille de son corps, ta tailleur et tout ça. Mais quand tu es hors de Nigeria, tu vas voir que vraiment, on te décrit comme noir. Oui. Ah non, à 26 ans en France, ce n'est pas moi qui va te conseiller à cet avis, mais tu es en Europe et il faut beaucoup profiter d'être européenne et de voyager partout. Voyager, ça fait vraiment partie de l'éducation parce que comme ça, tu vas voir les gens, comment ils vivent. C'est intéressant. C'est intéressant les cultures des autres, la nourriture des autres. Vraiment, quand je regarde la nourriture française, parfois je dis, ah, ce n'est pas pour tout français, mais je dis, ça me fait un peu pitié que euh, la bonne nourriture avec saveur, avec assaisonnement, avec que, par exemple, il y a beaucoup de choses à comparer, mais je ne veux pas dire quelque chose de bizarre parce que je suis toujours sur Internet. Même si je te dis de me comprendre, il y a quelqu'un d'autre qui peut voir la vidéo et m'écouter et dire que j'ai dit autre chose. Alors je me tais. Tu vois, mais quand tu voyages, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas découvrir la culture, la nourriture, la richesse, par exemple, de la culture nigérienne, de la culture africaine, de la culture asiatique. Tu vas voir la richesse et tu vas savoir que vraiment, en vérité, aux États-Unis et peut-être en Europe, pardonne-moi, il n'y a pas de culture. Moi, j'ai vu ça, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, je suis désolée, il n'y a rien de intéressant. Je suis juste contente d'être ici parce que le gouvernement de mon pays n'est pas bon. Mais alors je dirais, ok, le gouvernement ici, c'est très intéressant, ils font leur travail. Mais quand je regarde autour de moi, il n'y a rien qui est très intéressant que je veux dire, oh, intéressant. Mais quand tu voyages, oh mon Dieu, tu sais, c'est à cause de ça que les Anglais et les Français qui étaient en Afrique, ils voulaient profiter de l'Afrique parce qu'ils ont vu la richesse de tout ce qu'on a. Tu peux rester dans ton pays, tu peux regarder la média, tu peux tu peux ne pas savoir ce qui se passe vraiment, mais quand tu viens au Nigeria, tu vas voir, tu vas dire, voilà, ça c'est un pays très joli, très beau, les personnes très accueillantes, la nourriture très savoureuse, très jolie, très saine et la musique très wow, les danses, la façon comment ça s'entretenir. Par exemple, ce que j'ai constaté ici en France, on dit que si quelqu'un n'est pas programmé à un dîner, un déjeuner, un petit déj, si la personne entre, la personne n'est pas invitée,
Et moi, même si je ne mange pas de la nourriture française, je vois que quand j'entre dans une salle où les gens mangent, ils regardent leur nourriture, ils ne disent rien. Même quand je dis coucou, ils ne disent rien du tout. Moi, je dis qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui m'a expliqué après que en France, si tu n'es pas programmé et tu... J'ai dit, oui, c'est bizarre. Il faut au moins dire coucou, bonjour, parce que je ne suis pas mendiante, je ne suis pas venue te supplier la nourriture, je n'aime pas la nourriture, je suis désolée et je ne serai jamais intéressée. Il faut juste répondre. Mais si c'est chez moi, dans mon pays, quelqu'un n'est pas programmé, la personne entre, même si c'est un inconnu, on dit, ah, you meet us well, welcome. La personne qui mange est très contente de te voir. C'est comme si tu es venu partager avec ma bénédiction. You see, in Nigeria, when someone is eating and a person walks in, we say, you meet me well, oh. It's a way of saying tu es venu au bon moment. You see, we say, you meet me well, oh. Or we say, ah, come and join me, oh. Come eat, oh. Même si la personne n'est pas programmée. Moi aussi, quand j'étais étudiante à Rome, ce que je faisais parfois, si je suis à l'arrêt de bus, arrêt de train, je partage ma nourriture avec des inconnus, tu vois. Parce que pour moi, c'est normal, mais ils me regardaient comme si je suis bizarre. Et c'est quelqu'un qui m'a expliqué après que oh, c'est bizarre. Et j'ai dit, oh, ok, parce que pour moi, ce n'est pas bizarre. Au Nigeria, chez nous, si tu ouvres quelque chose, il y a des personnes au-dessus de toi. Tu présentes aux personnes de prendre. Et ce n'est pas comme si les personnes vont prendre. Ils vont juste dire non, merci, mais ça fait juste partie de la culture. Je prends un sac de bananes, je partage. Si vous voulez, vous prenez. Ça fait partie de manger au Nigeria de sortir ce que tu veux manger ou d'ouvrir ton assiette et demander d'abord, ah, vous êtes invité, tu vois. Mais chez nous, on fait comme si, je ne te dis pas de partager avec moi, c'est juste, c'est trop froid, c'est froid. Il fait toujours froid, oui. Et pour moi, ce n'est pas une bonne culture. Une autre chose que j'ai vue ici, c'est il n'y a pas d'empathie dans la langue et il y a toujours un manque d'empathie. Quand quelqu'un sent une douleur, j'ai constaté que dans la langue française même, il n'y a pas d'expression pour partager la douleur de quelqu'un. Mais au Nigeria, il y a dans toutes nos langues, même si on a 521 langues, dans toutes les langues, il y a une expression pour partager la douleur de quelqu'un. Voilà, un jour, je voulais tomber dans le train quand le train bougeait et les gens me regardaient. Si c'était au Nigeria, tu vas entendre partout sorry, sorry, belle, belle, sorry, mot. Il y a plusieurs façons de partager ta douleur. J'ai vu une fille qui est hôtesse de la caisse et je pense qu'elle voulait apporter quelque chose qui était en bas. Et quand elle voulait lever sa tête, elle a her head hit the counter, which was trying to get back up, and everyone on the queue was just looking at her. And I didn't know when I just said sorry. For me, it's just like I just say sorry because it's part of my culture, to share other people's pain. So just like sorry, but they were just looking at me like I caused it. So you realize that in Europe and even I think in the UK as well, they have a culture of they don't know how to share pain. Like if you tell someone sorry, they feel like you're sorry means that you're accepting responsibility for the pain. Why am I giving you all these examples? Pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que si vous restez dans votre pays, tu ne vas pas savoir qu'il y a un monde qui est plus grand que le monde que tu connais. Tu vas pas savoir. C'est intéressant de regarder les autres personnes vivre leur vie, surtout si tu vas à un pays ou un continent comme Afrique ou Asie, où les personnes sont les parties de l'Asie, les parties de l'Afrique, ok, où les personnes sont toujours joyeuses, joyeuses. Parce qu'en Europe, c'est difficile de voir les personnes qui sont joyeuses. Ils sont froide, si tu as, parce que j'ai une communauté de personnes qui sont toujours joyeuses et je le garde, je les apprécie beaucoup. Parce que
elles sont rares. Et elles sont rares ici. Alors que chez nous, c'est la catégorie de personnes qui sont rares. Ce sont les personnes qui, par exemple, sont froides. Et en plus, tu vas voir que, euh, par exemple, ici, quand je chante, par exemple, je chante en marchant, je dis oh en marchant, les gens vont me regarder comme si elle est malade. Dans l'ascenseur, l'autre jour, quelqu'un m'a posé une question quand je chantais. M'a posé la question, ah, tu as gagné le loto. J'ai dit pourquoi? C'est parce que tu chantes. J'ai dit, alors il faut que quelque chose m'arrive avant de chanter. Mais tu vas voir quand tu voyages en Inde, au Nigeria et aux pays où les gens sont toujours heureux, tu vas voir que chanter, ça fait partie de la joie de vivre. Tu vas voir. Et en plus, euh, c'est ta vie, hein. Je reste toujours une inconnue. Je ne veux pas te dire comment vivre ta vie, c'est ta vie. Mais si je veux dire quelque chose, comme si tu n'es pas là, je dirais que you're in Europe, you're European. You've got no borders if you're traveling around Europe. You've got to go out, bro. You've got to go out. Like, I'm from Nigeria, but I've been to over 17 countries already. So, bro, you've got to go out. You've got to go out seriously. Don't just be don't if you can always stay in your country and not be racist. You understand? So it's not this is not about racism. So the people who said that you were racist because you haven't traveled, sorry on their behalf. You see that's the Nigerian culture that I just told you sorry even though I wasn't responsible. So sorry on their behalf, but yeah, you've got to travel. There are so many people also in Nigeria who haven't traveled, but not because they don't want to, but because they don't have the resources, they don't have the funds. Mais ici en Europe même, tu peux voyager, même si tu as juste 200 € dans ta poche, tu peux voyager, tu vois, tu cherches un Airbnb, tu voyages avec le bus ou le train et tu es déjà dans un autre pays. It's fun, I mean, take advantage of it. You people don't know what you have. You Europeans don't know what you have. That's why Africans, or immigrants, not just Africans, they come into your country and they thrive, they succeed in business and in everything, and you're looking at them like, oh, how did they get it there? Why are they buying their cars in cash? Au Nigeria, on n'achète pas la voiture moitié-moitié, par mois, chaque mois, cotisation. Ça ne se fait pas chez nous. Si tu fais ça au Nigeria, c'est pour les pauvres. Et ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ce n'est pas même pour les pauvres. Ça n'existe pas du tout. Chez nous au Nigeria, on est habitué à acheter la voiture avec paiement une fois. Une seule fois, tu payes, c'est ta voiture. Mais aux États-Unis, en Europe, les gens, ils payent, ils cotisent mois après mois après mois. I'm saying all this so you see why sometimes you need to travel to another country. That is why most Europeans and Americans, they get shocked when they see a Nigerian buy cars with one single payment. They get shocked, they start investigating, but it's just not our culture to be paying for a car over and over and over and over and over. To us, it honestly makes no sense to be paying for a car over and over, or for a house over and over. We usually make down payment, but when we do it in Europe or in Africa, they start investigating us because it's strange to them, it's new to them. That's why people need to travel, because traveling helps us to understand each other's cultures better, so we get to understand, why can't you eat pepper? Why do you have to put soy sauce in everything you're eating? It's easy to judge a person when you don't know their background. And that's why most times when people see when Europeans see Africans doing the things they do, like singing, like winning, like being successful, like working hard, they don't understand it because you don't know what you have. You guys have opportunities you don't use. We see the opportunity, and even though it's even more difficult for us because of our color and because of the whole how the process can be when you're not a citizen, we still survive
because we're not complaining. We're not keep leaving room for complaints. We're here to use the opportunity, no matter how tiny we get it. You know how someone says, just give me a tiny sliver and of hope and I will take, that's how immigrants live and thrive and succeed. And then you see citizens still complaining and saying, oh, I do this, I do that. And most of these citizens, their lifestyle and everything, most of them save only towards the trip. Then after the trip, they're broke again. They save again towards the trip. They eat out, they're broke again. Whereas you see an immigrant that is just, delaying gratification, delaying gratification, delaying gratification, because we're seriously. But I see now that there are a lot of Africans who are now buying their cars on monthly payment. They're getting used to the ease of that. But I would say someone from Nigeria would likely not do that. But if you know someone from Nigeria who would do that, just let me know. Why am I saying all this? You need to travel, and you don't know what you have. Seriously, you don't know how lucky you are to not be from a country where you have to escape to another country. Yes. Oh, it's a beautiful girl. Tiwa Savage. Ooh, ole. No, yeah, j'arrive. Ooh, ole, ole. So she wants to open something, so I'm trying to go open something for her. Ooh, ole, ole. See you still in my heart. Over. Guys, let's go open stuff for someone. Non, c'est live. Ne montre pas ton visage si tu ne veux pas être sur mon YouTube. Oui. So I'm just going to show you how to use a steak knife. So je le cache ici. Je le cache ici souvent. I hide my steak knife here to avoid. Let's go. Okay. Just watch. Watch and learn. C'est pour ça que je n'ai pas ajouté quand il n'y a pas de... Parfois, par exemple, les tomates à exemple n'ont pas de clé. On n'a pas fait attention qu'elle n'a pas de quelque chose pour le... Oui. Parfois, il faut juste acheter comme ça. Parce que, comme maintenant, tu peux acheter comme ça et il y a la solution. Et le côté que il n'y a pas de dents. Il n'y a plus de dents, c'est pour cela que l'autre plus. Quoi? Le côté que il n'y a pas des... Il n'y a pas d'antenne, c'est pour cela que l'autre. Oui. J'ai une autre couteau, mais ça ce n'est pas pointu comme ça. Donc je cache ça, c'est juste pour ça que je le fais. Et si j'ai des visites qui aiment la viande et je prépare la viande, je sors cette couteau, ce couteau. Ce que je fais maintenant, c'est-à-dire que quand tu ouvres, tu dois faire beaucoup d'attention pour ne pas être blessé. Hein. Tu parles français dans ton pays? Dans ton pays, on parle français? Oui. Ah. Je ne connais pas le pays. J'ai juste dit ça. Mais le français, c'est pas notre langue maternelle. On parle Tu viens de quel pays? le Maroc. Maroc. Oh, mais on parle français là-bas. On parle français, mais juste dans les écoles, pas dans C'est une langue officielle? Oui. Ah. Mais dans la bouche quotidienne, on parle que l'arabe. Hein? Mais dans la bouche quotidienne, on parle que l'arabe. Ah, Parce que l'arabe, c'est notre langue maternelle. oui. Ça c'est bon. Si c'est le petit tomate, c'est déjà fini.
Non, non, Je pense que ça suffit. Oui. Ok. Merci beaucoup. Tu vas faire soigneusement à cause de ça. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci. Doucement. C'est bien ouvert. Je peux continuer sinon. Doucement, doucement, doucement. C'est bon. Ok, non, il y a un côté là-bas qui n'est pas. Je peux le faire. Merci. Olé. Oh, pardon. Sorry. C'est pas grave. Pas de perte. Reste dedans. Ok. Et voilà. Merci beaucoup. De rien. And then I keep it back in a sheet here. Pourquoi tu veux le mettre Parce que les couteaux me font peur. Ah, d'accord. Donc je cache et c'est sous mon lit, dans le tiroir là-bas. Tout ce qui est pointu me font peur. Au revoir. Oh oui, tu m'as offert quelque chose. Mais il est chaud. Chou. Oui. Je suis nigérienne. Merci. Toi aussi, tu as ce n'est pas si chaud. Merci. Bye. I don't know what this is, but let me enjoy it. So please travel. Travel is so much fun because you get to meet people from all over the world. But I also noticed that some people like to travel so they can use it to brag and be like, oh, you know, I've been to this church, I've been to this church, I've been to this. So that's not the point. The point of traveling is to enjoy the beauty of this big, wide world that God has created and see so many different kinds of people. You know the way you see a different species of fish and you're like, wow. The way you see a beautiful bird and you're like, wow. That's the feeling I get when I see people from another culture and I'm like, wow. It just fills me with so much awe. Like I could just be staring at two Asians in public transportation just talking to themselves. It's just so exciting to see that you're not alone, that there's so many different kinds of people. I love it, not because I'm a black person, but I think ever since I was young and I didn't even know I was black, I've just always loved travel, watching TV, watching documentaries of other people's cultures and countries and food. I'm an adventurous eater, and that's why if I tell you that I don't like the food of a certain country, I mean it because I tasted it and I said, because I've tasted foods from so many countries and I know the foods that I don't like. However, that's not the point of this. The point of this is that not traveling doesn't mean you're racist, and traveling doesn't mean that you're exposed or non-racist. Some people can travel and still be racist, you know. Some people can even travel and become more racist. You know, maybe when they travel and they come to a place like Nigeria and they look and they just see, why are they so happy? Why are they so successful? Like the city where I'm from in Nigeria, it's unreal. Like when you're in the city where I'm from in Nigeria and you look around, you think you're in a movie because everything is so unreal. The cars, the girls, the hair, the beauty, the buildings, everything is so unreal. They wouldn't show you that part on TV. You know, someone who travels and is still racist can just be in that place and be like, look at them, who do they think they are? Look at her, who does she think she is? The person can even become more hateful. You never know. You know, and some people, like on Saturday, I was talking with someone, a French person that I stay in a small town that has never left the small town. And he was saying things about Nigeria. And the only thing he was saying about Nigeria was Boko Haram. You see, because he hasn't traveled, all he knows is terrorism.
because he hasn't traveled, he doesn't know anything. He has to go. He had to probably go online to just check, and that's the first thing he saw. I don't know, but and then he was saying a lot more ignorant things. Ignorant, 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 ignorant. And that's the thing that happens when you don't travel sometimes and you don't read. Sometimes the things that come out of your mouth will make people wish that you had just kept your mouth shut. Because people tend to look more intelligent with their mouths closed, some people. So when he was just dropping ignorant bombshell after the next one, ignorant bombshell after the next about Nigeria, I just couldn't say anything. And because people sit here and think people from Africa are poor, they just believe that if they see a black person in their country, this person must be poor. But, honey, I'm from my country, and I don't know. I don't want to brag, but when I see a lot of people just treat you like because you're from Africa, you must be poor, I feel bad for them. And I don't really have to defend myself or say anything. I just know it's based on their ignorance. They're probably going to travel someday and learn, or they're probably going to die that way with that ignorance. Or, I mean, who cares? After you die, what do you do with all the knowledge? So you just leave the person. I can't be explaining to every ignorant person I see that doesn't know anything about Nigeria in Europe. I can't be saying, no, you know, in Nigeria, they don't want to learn because there are a lot more things that they should be worried about. For example, maybe they're great at calculating their bills and their taxes, but not great at being nice to foreigners. Maybe they're great at eating, but not great at traveling. Maybe they're great at farting, but not great at socializing. People can be great at one thing and be terrible at other things. So to each his own. I gotta lie down now. Oh, someone's asking. Pride kills. Pride kills. I'm back. I got myself African. This. Okay, when you're saying pride kills, what's the topic? Um, yeah. So I don't know the topic of your pride kills, but I don't know if I said anything that made me feel like um I was proud. But in case I haven't said anything that made me feel like I'm proud, I'm going to tell you, I'm super proud to be from the most interesting country in the entire world. Non-debatable, guys. Non-debatable. Non-debatable. Period. If you're new to this post and you're wondering where I'm from, I'm not going to say anything, but yeah, non-debatable. It's interesting. It's interesting for good stuff, for bad stuff, but it's super interesting. It's like a movie. It's not a real place. I was looking at, there's a blog that I follow from my country. I was there this morning. I was like, this country is not a real place. And we even know, we tell ourselves, like, anytime God is just bored and he's like, I need some entertainment, he just takes the remote and clicks to my country. And he has like the best moments. I'm sure he has like the best moments from my country. There's good, there's bad, there's ugly, there's SMH. He's probably having an SMH moment right now. But then tomorrow he'll be like, yo, you guys rock. So glad I made you. I'm so glad to be Nigerian. I mean, if I wasn't Nigerian, I'm not sure I would have the kind, I'll call the country, I'm not sure I would have the kind of joy that I have now. We have a joy that is unmatched anywhere in the world. We have that joy. We have great food. We have beautiful girls. We have good music, the best music in the world. Sorry, Indians and K-pop, I love your music, but yeah, I have to be proud of my country. And I gotta lie down now because some of you don't understand when someone is being happy about what they're blessed with, and you just think just because I say I like beans, it means I'm saying I don't like something else. I mean, I like my country and I like so many countries that I've been to, but when you have like a beautiful child, you always be proud. Your child will always be the most beautiful in the entire world. I mean, it doesn't matter. Bye, guys. Take care of yourselves.